Hello everybody, I'm Shawon. Welcome back to my another class on phonetics and phonology. Today's topic is sounds in English. I'd like to say that this class is designed for both who already know English sounds and who still don't know anything. So what are you waiting for? Let's get started. First of all, we have to know that what is sound. Sound কি? সাউন্ড অর্থ হচ্ছে ধ্বনি। আমাদেরকে ইংলিশ সাউন্ডস বোঝার জন্য আগে বাংলা ভাষায় যে ধ্বনি আছে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে। সো ধ্বনি কি বা সাউন্ড কি? আমরা যখন কথা বলি আমাদের মুখ দিয়ে যে আওয়াজ বের হয় এই আওয়াজটাই আসলে সাউন্ড বা ধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মুখ থেকে যে আওয়াজ বের হয় বা যে সাউন্ড বের হয় এই সাউন্ডগুলো কিন্তু কখনোই কাউন্ট করা যায় না, গোনা যায় না, এটা কিন্তু ইনফিনিটি। কিন্তু পড়াশোনার স্বার্থে আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা শব্দকে যতগুলো ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা পসিবল ততগুলো ক্ষুদ্র অংশে আলাদা আলাদা করে যেই ধ্বনিগুলো পাই সেগুলোকে আমরা কাউন্ট করে একটা সংখ্যা বলতে পারি। যেমন আমরা যদি একটা বাংলা শব্দের কথা বলি, যেমন এটা একটা শব্দ, এখানে লেখা আছে কি কলম। এই শব্দটাকে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো অংশে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা কি কি পাই, কি কি ধ্বনি পাই? ক, ল, ম। এটাকে যদি আরও ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা কি কি ধ্বনি পাচ্ছি, কতগুলো ধ্বনি পাচ্ছি বাংলায়? ক, অ, ল, ও এবং ম। তাহলে এখানে 5টা ধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে। সো এগুলোকে বাংলা ভাষায় আমরা ধ্বনি বলি। বাংলা ভাষায় ধ্বনি কতগুলো? যদি প্রকৃত ধ্বনির কথা বলা যায় তাহলে টোটাল 46টা মতো ধ্বনি আছে, যার মধ্যে 11টা স্বরধ্বনি, এটা আমরা সবাই জানি। সেমভাবে আমরা যদি একটা ইংলিশ শব্দ, যখন আমরা ইংলিশ শব্দ উচ্চারণ করি, প্রনাউন্স করি, তখন এই ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশনকে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙা যায় তখন আমরা যেটা পাবো সেটাই ইংলিশ সাউন্ডস। যেমন আমরা একটা ইংলিশ ওয়ার্ড দেখি, একটা ইংলিশ ওয়ার্ড এখানে লেখা আছে পেন। এই ওয়ার্ডটাকে যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করি তাহলে আমরা কি কি সাউন্ড পাই? পা, এ অ্যান্ড না, 3টা সাউন্ড পাচ্ছি। এই যে আমরা ইংলিশ ওয়ার্ডকে, ইংলিশ ওয়ার্ডের প্রনাউন্সিয়েশনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করলাম, এই প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে ইংলিশে ফোনেম বলা হয়। ফোনেম অর্থাৎ আমরা যখন ইংলিশ ওয়ার্ড প্রনাউন্স করি এগুলোকে যতগুলো ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা পসিবল প্রত্যেকটা অংশকেই, প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র অংশগুলোকে আমরা ইংলিশে ফোনেম বলছি। বাংলাতে যেরকম 46টা মতো ধ্বনি আছে, সেমভাবে এই ফোনেমের উপর ডিপেন্ড করে ইংরেজিতে 44টা সাউন্ড আছে। কতগুলো? 44টা। এই 44টা সাউন্ডের মধ্যে ইংলিশে ভাওয়েল সাউন্ড হচ্ছে 20টা এবং কনসোনেন্ট সাউন্ড হচ্ছে 24টা। এখন বাংলা শব্দ লেখার জন্যে আমরা কি ব্যবহার করি? আমরা একটু আগে দেখলাম কলম। এই শব্দটা লেখার জন্যে আমরা বাংলা বর্ণমালাই ব্যবহার করেছি, আলাদা করে কিন্তু অন্য কোনো সিম্বল ব্যবহার করিনি। অর্থাৎ বাংলা বর্ণমালাই বাংলা ধ্বনিগুলো রিপ্রেজেন্ট করে। কিন্তু ইংলিশ ওয়ার্ডের প্রনাউন্সিয়েশন লেখার জন্যে আমরা একটু আগে দেখলাম এই যে পেন। এই শব্দটার প্রনাউন্সিয়েশন লেখার জন্য আমরা যে সিম্বলগুলো ব্যবহার করেছি এগুলো কিন্তু ইংলিশ লেটার না, কারণ ইংলিশ লেটার হচ্ছে 26টা। সো এই 26টা লেটার্স দিয়ে 44টা ইংলিশ সাউন্ড রিপ্রেজেন্ট করা যায় না। সো এই 44টা ইংলিশ সাউন্ডস রিপ্রেজেন্ট করার জন্যে আমরা যেই সিম্বলগুলো ব্যবহার করি, যেমন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, এই সিম্বলগুলোকে বলা হয় ফোনেমিক সিম্বল। সো ফোনেমিক সিম্বল কি? ইংলিশে যে সাউন্ডস বা ফোনিমসগুলো আছে এই ফোনিমসগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্যে যেই চিহ্নগুলো আছে এই চিহ্নগুলোকে আমরা বলছি ফোনেমিক সিম্বল। সো আজকে আমরা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা ইংলিশ সাউন্ডস বা ফোনেমস বা ফোনেমিক সিম্বলস নিয়ে স্টাডি করব এবং এগুলোর প্রনাউন্সিয়েশনগুলো আমরা শিখব। এবং আমি চাই যে আপনারা প্রত্যেকে পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে এই ফোনেমিক সিম্বলগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি কোন ফোনেমিক সিম্বল কোন সাউন্ডস রিপ্রেজেন্ট করে এবং সাউন্ডটা কেমন হয় সেটাও আমার সাথে সাথে অ্যাটলিস্ট 2 থেকে 3 বার প্র্যাকটিস করবেন। সো ওকে, চলুন দেখি আমরা ফোনেমিক চার্ট থেকে ইংলিশের এই 44টা সাউন্ড কেমন।
Single vowels or monophthongs. This one is a, a. Ship, ship. This one is longer than that one. E, e. Sheep, sheep. This one is u, u. Book, book. This one is longer than that one. Oo, oo. Shoot, shoot. This one is a, a. Left, left. This one is her, her. This one is the shortest vowel in English. This is called schwa, but the pronunciation is teacher, teacher. This one is o, door, door. This one is a, hat, hat. This one is up, up. This one is on, on. This one is long a, far, far. Now come to diphthongs. This one is a, wait, wait. This one is oi, coin, coin. This one is I, like, like. This one is air, hair, hair. This one is ear, here, here. This one is oor, tourist, tourist. This one is o, show, show. This one is ow, mouth, mouth. Now come to consonants. Unvoiced consonants. This one is pa, p. This one is free. This one is thing. This one is tree. This one is sea. This one is sheep. This one is cheese. This one is coin. Now voiced consonants. This one is ba, boat. This one is va, video.
This one is the, this. This one, da, dog. Now, ইংলিশে 3 ধরনের জ আছে। প্রথমটা হচ্ছে zoo, দ্বিতীয়টি হচ্ছে television, এবং তৃতীয়টা হচ্ছে joke. This one is ga, go. This one is ma, mouse. This one is na, now. This one is ng, thing. This one is hope. This one is we. This one is love. This one is run. And the last one is you. So now I'd like to highly recommend you practice writing all the phonemic symbols on a piece of paper and make at least 5 words per each sound and practice their pronunciations. This is all for today's video. Thank you very much for your time. If you want to learn this course completely, subscribe our channel and hit the bell button for the notifications of our upcoming videos. Till then, stay home, stay healthy. Bye-bye.